So, let's go back. Ito na yung last part ng aking video about business combination. So, introduction pa lang to ha. So, recording, change in the value during measurement period. So, sabi ko nga, during the measurement period, which is 1 day after the date of acquisition, pwede pang magbago yung ating mga fair value. So, pwede pa tayo mag-adjust ng fair value. So, here, illustration 13-4. So, as we can see, si JG ulit pa rin ito sa case number 13.2. Yan yung ating ginawa. Assume that nung tinignan natin 750 kasi yung building ay 900 pala yung fair value. So, nung chinek natin, noong June 20, on June 2018, so, sabi natin, ito na yung nangyari. Ay, noong 2018 daw, ito na yung nangyari. At the beginning of 2018, so naging 900, naging 950 na siya. From 900, ito kasi yung fair value niya currently. Naging 950. So, within the measurement period siya, kasi that is June tayo nag-start, 2017, so early 2018, so January, assume natin January yun. So, there is 6 months pa lang. So, pwede pa tayo mag-change ng fair value. So, gawin natin, paano po mag-change ng fair value? As if nangyari yung transaction at the beginning of acquisition. So, as if 950 siya during the acquisition. So, paano yun? So, dito may difference sa 50. Yung increase na to, in building, increase, ganito yung kanyang magiging adjustments. So, yung building, magkakaroon ng increase na 50. Sabi ko nga, sa goodwill kasi, di ba natin siya i-adjust. So, nadagdagan ng building. Dahil nadagdagan ng building, mababawasan yung goodwill natin ng 50. Bakit nabawasan, sir? Kasi tumaas yung fair value. So, ano naman, sir, kung tumaas yung fair value? Ito yung sample. We have 1 million yung binayad natin. 800 yung fair value. So, may goodwill tayo na 200. Diba? 200,000. So, tumaas yung building ng 50. So, yung fair value from 800 naging 850. So, sabi ko, pag nagkaroon ng adjustment as if at the beginning of acquisition, yun na yung kanyang fair value. So, titignan natin kung as if yun na yun. So, 850 ang fair value. Ang binigay natin ay 1 million. So, 150 yung goodwill. So, ang nakarecord na goodwill natin ay 200. So, bawasan natin ng 50 kasi dapat 150 na lang siya. Basta within the date, within the measurement period. So, ang isa pang problema dito, okay na sana. Kaya lang this is 2018. So, from 2017, June 30 or July 1, after 2018, nagkaroon tayo ng depreciation. So, ito nga yung depreciation niya 6,000 yung na-record natin. So, sabi ko, as if ang fair value niya at the beginning, so, dapat 900 lang kasi ito Paano nakuha daw yun? So, 660 ang residual minus sa 900, 240 divide 20 years. So, 12,000 per year ang depreciation. So, kung per month, that is 1,000 per month times 6 months. July 1 to December 31. So, 6,000 yung naka-record. Paano yan, sir? As if daw po nagbago from the beginning, naging 950. So, kung titingnan natin, kung computin natin siya ng 950,
So, 1.5 per month daw ang kanyang magiging depreciation dapat. Times 6 months, so 9,000. Ito dapat yung naka-record, 9,000. Ang naka-record sa atin, 6,000. So, may diferensya na 3,000. Yung 3,000 na yun na increase in depreciation will be part of your retained earnings. So, expense kasi dapat siya, kaso sarado na yung aklat na yan kasi 2018 na. So, retained earnings na siya. Then, madadagdagan yung accumulated depreciation natin ng 3,000. Sa part ni acquiree, ganito naman. Kasi sa acquirer yun, di ba? Pag nakabili, pag nagbayad si acquirer, ang i-record mo doon as investment. Investment yun. Tapos, syempre, isasarado mo na yung aklat mo. So, babalik pa rin mo lang yung entry mo at carrying amount. Ito ha, sa part ni acquirer. Kasi isisiro mo na yung aklat. Ang naka-record sa aklat mo, carrying amount. So, here, zero na yung liability, tapos yung assets. So, ang matitira na lang na account mo dyan, ito, tapos yung equity. So, ito na nga. Tapos yan, isisiro mo ngayon ito sa equity. So, para si zero, i-credit mo. Kasi debit mo yung equity. So, yung difference between the net asset at carrying amount and then the consideration given, which is your investment, is gain or loss on sale of business. Okay siya? Ganun lang. Okay. This is the last topic natin. How about ang binili natin is not the net asset but the stock. Paano pag binili natin ay hindi yung net asset but the stock? Kasi pag stock ang binili natin, pwedeng hindi 100%. Diba? Basta 50 plus 1. 50% plus 1, may controlling interest na tayo. Pag binili mo kasi is the net asset, binili mo yung buong company, yun yung difference nila. Binili mo yung buong company, 100% sa'yo na yun. Pag stock kasi ang binili mo, either binili mo yung lahat ng stock or pwede mo 50% plus 1 lang. Ikaw lang yung may majority of controlling interest. Okay. Illustrate. Binili daw niya lahat ng stock ni S Company. Ang pagkakabili niya is 2 million. So, binili niya lahat. So, 10,000, 100%. So, pag nirecord daw natin yan, ganito lang. So, 2 million. Ito is a part ni S Company. Cash, 2 million. Ay, sa part pala ito ni, sa ano to, sa aklat ni P Company. Madali lang siya. Nagkaroon lang tayo ng investment. 2 million. Nabawasan yung cash natin. 2 million. Tandaan nyo, tinan mo. Ang na-record natin kung magkano natin binili yung stock. Hindi natin tinignan yung fair value yung stock. Diba? Hindi na natin tinignan yung fair value. Kung magkano yung binayad natin, yun na siya. So here, tandaan nyo, pag stock acquisition, hindi tayo mag-record ng goodwill upon purchase. Mag-record lang tayo ng goodwill pag nagkaroon na tayo ng consolidated financial statement. Pero upon purchase, wala tayo record ng goodwill. No goodwill or income shall be recorded by the acquirer. Magkakaroon lang po siya ng goodwill pag nagkaroon ng consolidated financial statement. Pag pinag-combine na natin yung financial statement ni parent and subsidiary, doon lang po magkakaroon ng goodwill. Pero pag hindi, ayan.
pag magkahiwalayan upon the acquisition ng stock, tandaan niya, upon acquisition, walang goodwill. Zero. Walang gain. Kung magkano yung binayad natin, yun yung payment natin. Okay po, sige. Paano po mag-record ng goodwill? Paano po tayo mag-record ng goodwill or gain pag stock? Sabi ko, mag-record lang tayo ng goodwill or gain pag nagkaroon ng consolidated. Okay, sige sir. Ano sir? Ayun na nga, gagawa na tayo ng console. Ito po ang ating guide para malaman natin kung may goodwill or gain on bargain purchase under stock acquisition. Pag may consolidated na, i-check natin yung consideration transferred. Okay. Kailangan in fair value. Kasi baka may non-controlling interest. Yung non-controlling interest, yan yung part na hindi natin binili. Sabihin natin 70% ng stock yung binili natin. So 70% yung controlling interest natin. Yung natitirang 30%, that is non-controlling interest. Okay. In accordance with this PFRS, which is either based on the fair value or proportionate share of interest. And in business combination, the acquisition date fair value of the acquirer previously held interest in the acquirer. So yan yung ating mga i-check. Ito ha. I-note daw, ito yung pinakabago ngayon. I-check pa rin daw natin yung mga non-controlling interest kasi dati hindi na natin kine-check yung non-controlling interest kasi kung magkano lang yung binili natin yun lang. Pero upon how are we going to recognize goodwill or gain, sama daw natin yung fair value ng non-controlling interest. Okay. So here is the illustration. Dalawa siya. Yung original IFRS 3 tapos yung revised. Actually, yung revised yung ginagamit natin. Revised, dalawa kasi yung method natin. We have non-controlling at fair value or it is proportionate of net asset. Okay? According to the original, pag magko-compute tayo, madali lang. Cost of combination, 50 million. Paano kung 50 million? Ayan yung binayad niya. Ito yung fair value, 50 million. Ay, wait lang. Cost of combination, sorry. Cash consideration na 50 million. Sana yan? 50 million ang babayad niya. Paying cash. And 50 million new share. Ang kanyang value ay 2. So 50 times to 100 million yung share, tapos 50 yung cash. So ang total consideration is 50. So naging 150 siya. Ito, fair value. Tapos less lang natin yung fair value, yung share natin dun sa asset acquired. So ang asset acquired natin ay 1 million yung fair value ng asset, di ba? Times 75% kasi yun lang yung share natin doon. So that is 75,000. 150 minus 75 kasi 150 yung binigay mo tapos yung fair value is 75. Fair value ng net asset. Dito kasi ang fair value 100. Kaya lang 75% lang yung sa'yo doon. So 75% doon is 75,000. So ang goodwill is 75. Ang
Non-controlling interest daw is, syempre, natitirang 25 times 1 million, that is 25 million. According to the revised IFRS, there are two ways on how to measure either a share of net asset or a fair value. Pag share of net asset daw, gagawin natin, kukunin natin yung consideration transferred. Nakuha naman na natin yan ng 150 million. Tapos yung sa share of net asset, ang gagamitin natin is yung non-controlling interest. Then, according to the fair value, kukunin natin yung fair value ng non-controlling interest. So, dito kasi nakabase siya dun sa net asset. Ito nakabase dun sa fair value ng share. Ito, ang fair value niya, 50 times 4. So, that is 200. Kaya lang 200 siya. 200 times 25, that is 50. So, the difference, makikita nyo, ang carrying amount, ang fair value ni S company according to the share of the net asset is 175, but at the fair value that is 200. So, ang fair value ng net asset natin is 100. So, goodwill niya 75 and then ito ay 75. So, nakuha yung fair value. Ito po yung fair value. 100 million. So, ayan po yung computation. So, ito lang. Pinakita niya lang. Ito yung fair value ng consideration na binigay ko. Tapos, ito yung fair value ng non-controlling. So, kung titignan ko, ito yung 200 na yan. Yan yung fair value ng kay SS company. So, yung fair value ng net asset niya, 100. Yung difference yun yung goodwill ko. But dito naman, ang carrying amount kasi niya 25. Actually, ang difference lang nila sa non-controlling. Si fair value kasi record the non-controlling at fair value, while si share of net asset, it's dun sa share asset tayo nakabase, hindi sa share of stock. Sa net asset tayo. Ito kasi ang net asset niya, fair value 100 million. Pero ang fair value ng stock niya is 200 million. So, ganun siya. Okay. Paano naman pag may contingent consideration sa stock acquisition? So, ito ulit. Sabi niya, magbabayad ako 100 million for 75%. So, 110, magbabayad ako 110 pag umabit ng 40 million yung pera na, yung cash, yung profit for the first year. So, magbabayad ako ng additional 121 pag umabot siya ng 40 million on the second year. So, 1 million yung initial cash payment. Plus may consideration tayo na 110 plus 121. Ang total consideration given natin is 1,331 million. Diba? Kaya 300. Kaya lang, 331, kaya lang, we measure our contingent consideration at base present value. So, kukunin natin, lalo na pag-given si borrowing cost. So, divide natin ng 1.10. So, ang total combination natin, kasi combination or the consideration given is 300 million. Investment. Sabi ko, walang goodwill. So, kung magkano lang? 300 million. 100 yung cash. Tapos may utang tayo na 200. So, total of 300 million. Kasi yung contingent na to na 200 is liability, diba? So, if check natin if nasa goodwill, so we have fair value,
plus the fair value of non-controlling interest. Ano yung stock natin? Sabi niya dito. Ang ordinary fair value ng ordinary share is 400 times 25%. That is 100. So 400 ang fair value. Then ang fair value ng net identifiable asset ay 200 million. So yung difference ng goodwill, 200 million. Ang tinanong yung goodwill, kasi this is part of, pag nagkaroon na ng konso, doon lang magkaka-goodwill. Ganyan yung pag-compute. Iba yung pag-compute natin ng goodwill under cash. Pag ang binili natin ay net asset or at saka iba rin yung computation ng goodwill pag ang binili natin ay stock. So ganito pag-compute pag stock. Kunin natin yung fair value, yung cost plus yung fair value ng non-controlling plus yung fair value ng net identifiable asset. So yun yung goodwill. So kung totoo daw, the end of year 1, ganito siya. Kasi ito-record lang natin yung contingent consideration. So 110 ang babayaran pag nag-maintain niya yung 40 million. Sabi natin na maintain. So magbayad ako 110. So paano kumpitin yun? Cash 110. May interest expense ako na 10%. Paano ko yun? Yun yung borrowing cost times 200 million. Sana ko yung 200 million? That is our contingent consideration payable. So 20. So the difference, yun yung bawas sa consideration payable. So kung tino natin, ang laman ng consideration payable natin ay 200 minus 90. So 110. 110 times 10%, that is 11. So 120 ibabayad. So minus 11 minus 120, so 110. 121 pala to, sorry. 121 to ka. Kasi sabi niya, kubayad ako ng 121. Dati ito 121. So yung difference sila, 110,000. So at the end of the year, 20 na yung payable mo. Kasi 90 plus 110 is 200,000. So ganoon lang ulit. Paano kung nagkaroon po ng change in the contingent consideration? So pag nagkaroon ng change in the contingent consideration, so within 1 year, we can change pa, di ba? Adjust natin. So here, sample. Si PLTD, nakapay siya ng 100%, then 30 million ang fair value ng net asset. Ang binayad natin is 50. Pag naka-maintain siya ng profit, additional pala to. Ito yung term of payment niya. 50 million. 30, yan yung initial. 11 million, pag umabot ng 5 million, then pag umabot ulit sa second year. And pag mababa daw, mag-shortfall daw tayo multiplied by the factor of 5. Now, mga payable is reduced accordingly by a shortfall. So, yung 11 tapos yung 12.1, i-reduce daw natin by the factor of 5 yan. Sabi daw natin, ito kasi sabi niya, price earning ratio of 10 times. Ibig sabihin niya yung borrowing cost natin. So, pwede natin kunin yung present value. Ganito siya. Kasi, aalamin din naman talaga natin yung original entry. Yan yung anong required. 30 plus 10 plus 10 is 50 million. Yan yung consideration transferred. So, para nakuha yan, kasi ito yung borrowing cost 10%, hindi siya laging 10% ha. Basta yung kasi sinabi niya, price earning ratio of 10 times. So, yun yung 10%. So, pag nirecord natin, 50,
cash 30. Tapos yung matitirang 20, yun yung consideration payable. Pag the first year na na-maintain yung 5 million, so magbabayad tayo ng 11. So, finance cost, 20 million kasi itong ating contingent consideration times 10. So, that is 2. So, the difference, yun yung bawas sa contingent payable. So, ngayon, as of year 1, 11 million na lang ang contingent. So, sa year 2, ayan, 11 million times 10%. So, that is 1.1. So, yung cash kasi na ibabayad natin 12.1. So, the difference is 11. So, 11 plus 9. So, 20. So, 0 na yung contingent consideration payable. Ito yung event na na-maintain natin yung 5 million. Ano pag hindi po na-maintain? Yun ang problema. So, kasi assume na hindi. 4 million daw lang yung profit na na-achieve. Dahil 4 million lang yung na-achieve na profit, we are going to recalculate it. So, paano natin i-recalculate? At the end of the first year, naging 4 million lang. So, dapat i-ano natin siya. I-recalculate natin. Sa year 1, so, ang contingent consideration natin is naging 5, ano na lang, 5.5. Dinivide natin sa 2. Kasi, di ba, 10.5 dapat, 11 kasi siya dapat. Kaya lang, ito kasi shortfall. Ang note niya, pag na-shortfall tayo, ano natin siya, babawasan natin by the factor of 5. From 10, magiging 5 na lang daw. So, bumaba siya ng kalahati. So, from 11 million, magiging 5.5 na lang siya. So, kaya dito, from 11 million, ito, 5.5 na lang. Tapos ito, 6.05 na lang. Parang 6.05 yun. So, this is 12.1 divided by 2. So, 6.05 na lang siya. Kasi hindi natin na-achieve yung 5 million. Kasi 4 million lang. So, ito. So, ang mangyayari pag ganyan, as if at the beginning, parang ang nangyari, nag-adjust ka pa rin eh. Parang ang nangyari na to, change in fair value lang ng consideration. So, i-recompute natin. So, dapat, di ba dapat 50 million. So, ngayon, 40 million na lang. So, dahil na-adjust na natin, dahil na-record na natin, yung first year, so, na-reduce kasi, di ba sabi ko yung half. So, ayan. So, may naka-record sa atin dati na 20 million. So, upon to checking ng first year pala, dapat 10 million lang to. Kasi kalahati na lang yung ma-achieve. So, dinivide na natin. So, dahil 10 million na lang, ay naka-record sa atin 20, magbabawas tayo ngayon. Nagbawas tayo ng 10 million sa investment in subsidiary. Kasi from 50, naging 40 na lang siya. Tama? 40 na lang. But sa investment in subsidiary, kasi kung titingnan natin dito, investment in subsidiary 50, kaso naging 40, so magbabawas tayo ng 10. So here, entry natin. So, nagbawas ng 10, tapos ang binayaran na lang natin 5.5. So, this is 15.5. So, 10 million na lang kasi yung ating contingent consideration times 10. So, 1 yun. 1 minus 15.5, that is 14.5. So, sa first year pa lang,
adjust na natin. So, kung titingnan natin, at the end of the first year, ang matitira na lang sa contingent consideration mo ay 5.5. 5.5 na yun, ito na siya. Kasi 6.5 yung babayaran, 6.5, tapos ang natira sa'yo 5.5. 5.5 times 10%, that is 0.55. So, 0.55 less points 6.05, so 5.50. Kung titignan natin yung 5.50 plus 14.5, 20. So, nasara na natin yung contingent consideration payable na 20,000. So, ayan po. Pag may pag merong changes within the year after the acquisition date, so anong gagawin natin? As if nangyari yung change na yun at the beginning of the acquisition date. So, lahat ng entry natin from the beginning, i-revise natin yung dagdag na fair value, babawasan si goodwill. Kung nabawasan si fair value, dadagdagan natin yung goodwill. And then, kung ano yung mga effect na nangyari, tulad dun sa depreciation kanina, record ko 6,000, dapat 9,000, so i-adjust natin yun. So, ganun din dito. Ang naka-record sa atin na payable 20 million, pero dahil hindi na nga natuloy, hindi siya umabot ng 5 million yung profit. So, dinivide sa 2. Dapat daw 10 million na lang. So, tinanggal natin. Nag-adjust tayo ng 10 million. So, here, nag-adjust tayo. So, yun lang po. So, ayan, nandito na lang ang ating